Hello anh em, hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện về biến niên sử của World of Warcraft nhé. Mà có nhiều anh em thắc mắc là cái này có liên quan gì Warcraft 3 không? Thì đây là những sự kiện tiền đề xảy ra trước Warcraft 3 và chúng ta sẽ đi theo mạch sự kiện cho đến bản mới nhất của World of Warcraft luôn. Nên anh em cứ tận hưởng nhé. Anh em nhớ bật CC để xem phụ đề nhé. Nhất là sự kiện khi mà Sariras chém đầu một hành tinh bị biến chất. Hắn dần trở nên sa ngã và bị đuổi câu hỏi Pantheon. Đầu óc Sariras lúc này ngập tràn nỗi sợ hãi rằng các Voidlord đã tha hóa cái linh hồn thế giới. Càng ngày hắn càng chắc chắn hơn bao giờ hết rằng chính sự tạo hóa là một sai lầm chết người. Cho nên hắn quả quyết rằng cách duy nhất để bảo vệ vũ trụ là phải thanh tẩy nó bằng lửa. Vậy là cuộc viễn chinh rực lửa của Sariras bắt đầu bằng việc xây dựng một đội quân từ 9 lũ demon mà hắn giam cầm tại Mardum. Do đám demon ở đây quá đông nên đã biến nhà tù này thành một hồ ma thuật phèo khổng lồ. Sariras phá tan nhà tù để giải thoát đám demon, nhưng sức mạnh từ ma thuật phèo lại mạnh hơn những gì gã nghĩ. Nguồn năng lượng đó nhanh chóng bao vây Sariras, xâm thực cơ thể và biến đổi hắn ta từ thể xác cho đến linh hồn. Cơ thể gã bị xé toạc, rực cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, từ một Titan cao quý chuyên săn lùng quỷ dữ. Giờ đây, Sariras đã trở thành một chú quỷ. Sau đó, Sariras cùng quân đại rực lửa tấn công hội Pantheon. Mặc dù mỗi Titan trong hội Pantheon đều mạnh khủng khiếp, nhưng kể cả họ có hợp sức lại cũng không thể thắng nổi một Sariras này đã lột xác. Các Titan bị đánh bại và gã Titan sa ngã thiêu đốt những người anh em của mình bằng lửa phèo cho tới khi gã đập tan được ý chí chiến đấu của họ. Rồi hắn đã hấp thụ các cơ thể và linh hồn để phóng ứng họ. Nhưng may là Norgannon đã kịp bẻ cong thứ năng lượng nguyên chất của vũ trụ để tạo ra một lá chắn bảo vệ và bao bọc từng linh hồn của các Titan trong đó, rồi ném họ vào vũ trụ bao la Direct Dark Beyond. Còn thể xác của các Titan thì đã bị xóa sổ. Linh hồn lưu lạc của các Titan tìm đến các Keeper ở Azeroth và truyền một phần ký ức vào họ. Lúc này, hai Keeper ra được linh hồn của cha già Manthul báo rằng hội Pantheon đã bị hủy diệt. Quá chán nản, Ra chích phần sức mạnh của Amanthul trong mình và phong ấn trong một hầm mộ ở núi Thundering gần Vale of Eternal Blossom, thung lũng hoa vĩnh cửu. Sau đó, Ra đi vào một hầm mộ dưới lòng đất nghỉ ngơi và giao nhiệm vụ canh giữ vùng đất lại cho các tộc Thonvir, Mogu và Anubisak. Đây là các Titan Force dưới trướng của ông. Tộc Mogu chịu trách nhiệm canh giữ khu vực hầm mộ ở Vale of Eternal Blossom, nơi Ra nghỉ ngơi. Đồng thời trong cô trái tim của tên Ogoth Yasara, tộc Anubisak thì canh giữ nhà tù Ankirai, nơi giam cầm Cthulhu, và tộc Thonvir canh giữ Uldum, nơi có cỗ máy Force of Origination, một cỗ máy trái ngược với Force of Will. Thay vì tạo ra các sinh vật sống, thì cỗ máy này được dùng để thanh tẩy thế giới nếu sự phát triển của các sinh vật bắt đầu bị tha hóa. Khi Loken làm loạn ở phương Bắc, gã vệ thần sa ngã này sợ đại vệ thần Ra sẽ thân chinh lên Undua để hỏi tội mình, nên để thăm dò tình hình, Loken cho người đi thám thính và mò được tin từ cái Thonvir và Mogu rằng Ra đã quá chán nản và quyết định lui vào hầm mộ ở ẩn. Nhưng khi người của Loken đi xuống phương Nam, vô tình đã mang lời nguyên sắc thịt đi cùng, khiến các Mogu và Thonvir bị ảnh hưởng. Còn Anubisak thì may mắn thoát được do sống tách biệt với các chủng tộc khác. Lời nguyên sắc thịt làm các Mogu không còn bất tử như trước, khiến họ bắt đầu sợ việc sẽ chết vì già đi hay bệnh tật, và các Mogu bắt đầu suy nghĩ lệch lạc rằng cuộc đời này cũng có giới hạn, cớ sao phải chờ đợi một vị thân đã bỏ mặt họ. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lối suốt trăm năm. Từ đó, thời đại hỗn loạn bắt đầu. Nhiều tướng lĩnh Mogu nổi lên dẫn dắt bộ tộc mình chống lại các bộ tộc Mogu khác, nhưng có một người lên làm vua thì không lâu sau lại bị lật đổ và được thay bằng người khác. Thời kỳ náo loạn xung đột này được gọi là thời đại chống vua. Lúc này, trái tim của Yasara bắt đầu phát ra tà khí và đã được lũ Aki ở gần đấy, giờ được gọi là Mantis, bọ ngựa, đánh hơi thấy. Sau khi chiến tranh với Lecho kết thúc, đám Mantis này tập hợp lại với các cây Kabari khổng lồ và thành lập một đế chế mới, đế chế bọ ngựa. Để tìm ra nguồn gốc tà khí của chủ nhân chúng, quân Mantis đã tấn công các Mogu, nhưng do lần nào cũng thất bại và tổn thất cao, nên cứ 100 năm thì quân đội Mantis mới có thể tấn công một lần. Vô tình là nhờ vào các cuộc tấn công của quân Mantis mà tộc Mogu suýt thì tuyệt diệt. Cho nên thời đại chấm vua lăng lạc tạm kết thúc. Các bộ lạc bỏ qua nội chiến để đoàn kết lại chiến đấu với Mantis. Mặc dù đến sông lũ bọ ngựa thì các Mogu lại quay gai đập nhau tiếp. Sự suy yếu của Mantis là cơ hội cho các chủng tộc khác nổi lên, chẳng hạn như tộc Chinju, những người cá sống tại cái dòng sông và hồ nước có nguồn gốc từ các Murloc, các sinh vật biểu tượng của World of Warcraft. Kế đến là bộ tộc khỉ tên là Hozen, sống trong khắp cánh rừng của Vale of Eternal Blossom, và đặc biệt hơn cả là loài gấu trúc Benaran thông thái.
Sự xuất hiện của rất nhiều sự sống mới xung quanh thung lũng Hoa Vinh cũ khiến các Volgoth ở đây thích thú và muốn tìm hiểu về cái chủng tộc này. Tên của họ là Bạch Hổ Suen, Bích Long Yulon, Hồng Hạc Chizi và Hắc Ngu Nilzao. Mặc dù không ưa gì bộ tộc hiếu chiến Mogu, các Volgoth vẫn trông nom cho sự phát triển của chủng tộc này. Còn chủng tộc được họ ưu ái nhất chính là các Pendarin, vì lòng yêu hòa bình của các vùng miêu. Các Pendarin gọi Volgoth là August Celestial, có nghĩa là những thực thể nhân từ, và họ tôn thờ những vị tinh tú đó. Ngược lại, các Volgoth cũng ban kiến thức cho các hùng miêu, dạy cho họ triết lý và thế giới tự nhiên. Khi loài Pendarin và các chủng tộc khác dần phát triển quanh Way of Eternal Blossom, thì tộc Mogu vẫn tiếp tục những cuộc nội chiến của họ. Trong vòng xoáy quyền lực này, một chiến binh mang tên Lei Shen bắt đầu thâu tóm quyền lực về tay gã. Sau nhiều năm tìm kiếm, Lei Shen đã tìm ra lối vào những hầm mộ bí mật bên dưới vùng đất phía bắc thung lũng. Những căn phòng linh thiêng mà các Mogu đã quên lãng vì những trận chiến không ngừng của họ. Hắn tìm thấy vị đại vệ thần ở đó, ngồi im lặng bên dưới lòng đất, nhưng ra không hề phản ứng với việc tên Mogu trẻ xâm phạm nơi này. Sau khi chán phải nghe Lei Shen chửi rủa đủ điều, thì hai Kibbara cũng đáp lại hắn và kể cho tên Mogu nghe về việc hội Pantheon đã bị đánh bại. Tia hy vọng duy nhất của cái Titan là Azeroth thì đã đang bị các tên Urgot tha hóa. Điều này làm cho Ra tuyệt vọng, nhưng Lei Shen thì không. Hắn ta quyết định rằng nếu chủ nhân hắn không còn hứng thú với công việc của Titan nữa thì hắn sẽ tự làm điều đó, không hề báo trước. Hắn tấn công một chút quyền Ra. Sau đó Lei Shen cho vị vệ thần hùng mạnh bằng những bộ cụm sắt có phép thuật. Hắn không chỉ ăn cắp sức mạnh của Ra mà còn cả quyền năng của Aman'Thul. Tin đồn và quyền năng mới có được của Lei Shen lan đi khắp các bộ tộc Mogu. Hắn bắt đầu thống nhất tất cả và mở ra một trang mới cho bộ tộc của mình. Chính họ sẽ là chủ nhân của Azeroth và là người bảo hộ cho linh hồn thế giới. Từ đó về sau, Lei Shen, Sấm Vương, trở thành hoàng đế của đế chế Mogu thống nhất. Lei Shen tìm thấy một thiết bị mạnh mẽ dưới lòng đất ở phía bắc thung lũng tên là Nalaksha. Con máy này từng được các Titan sử dụng để tạo ra các sinh vật và giao cho Ra canh giữ, cho nên giờ đây nó nghiễm nhiên thuộc về Lei Shen. Sử dụng con máy đặc biệt này, hắn đã đảo ngược được lần quyền xác thịt ám lên các Mogu, biến đa số các tộc nhân trở lại như trước. Khi đế chế của Lei Shen mở rộng về cả lãnh thổ lẫn quyền lực, hắn dần xem các sinh vật sống trong lãnh thổ của hắn như lũ đầy tớ và quyết định nô dịch họ. Những chuyên du thông thái đã lập nên một đế chế nhỏ của riêng họ và chống trả quyết liệt. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bại trận với sức mạnh của Lei Shen, khiến nền văn minh ngắn ngủi của Chinju sụp đổ. Khi thấy được số phận của các Chinju, các Pendarin chạy về đỉnh Kunlai tại phía bắc thung lũng để thỉnh cầu sự bảo hộ của Bạch Hổ Suen. Khi Lei Shen đem quân tới chân núi, hắn đã thích Suen đấu một trận để quyết định số mệnh của loài Pendarin. Và trận chiến vĩ đại giữa Bạch Hổ và Sấm Vương kéo dài suốt nhiều ngày, làm rung chuyển cả bầu trời trên đỉnh Kunlai. Cuối cùng, Suen không thể chống lại được sức mạnh của Aman'Thul mà Lei Shen đang cấp. Ông bị giam gần đỉnh núi, và Lei Shen ép các August Celestial khác và đứng nhìn hắn nô dịch loài Pendarin, sợ rằng triết lý hòa bình của loài Pendarin sẽ dần phá hoại sự cai trị của mình. Lei Shen thi hành chính sách ngu dân, cấm họ học cách đọc viết và thậm chí cấm việc nói bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Mogu. Ai dám làm sai sẽ bị an ninh tàn bạo. Tuy nhiên, một số Pendarin vẫn bí mật tiếp tục việc giảng dạy cho các thế hệ sau. Các Mogu tạo ra những cung điện và lăng mộ hùng vĩ bằng mồ hôi và máu của các chủng tộc để chúng nô dịch. Dần dà, đế chế này đã phát triển một ngôn ngữ thống nhất, một hệ thống đo lường chung và bộ luật đầu tiên của Azeroth, chứa những điều lệ tàn bạo và coi loài Mogu là cao quý hơn tất cả những chủng tộc khác. Nhưng sự tham lam quyền lực và sức mạnh của Lei Shen cũng đã khiến đế chế Mogu hiện tại trở thành dĩ vãng. Lei Shen đã dẫn quân tới xâm lược Uldum nhằm chiếm lấy sức mạnh từ cỗ máy For Hope Origination do tộc Tol'vir canh giữ. Biết rằng không thể chống lại sức mạnh của Lei Shen, nên các Tol'vir đã kích hoạt khả năng hủy diệt từ cỗ máy Origination, nhưng đã giới hạn phạm vi ảnh hưởng chỉ trong khu vực Uldum, biến toàn bộ khu vực thành hoang mạc, cũng như toàn bộ quân Mogu và Lei Shen bay màu. Đúng là thành tại Lei Shen, bại tại Lei Shen. Cái chết của Sấm Vương đã làm các Mogu suy yếu, nhưng nền văn minh của chúng vẫn tiếp tục thống trị thung lũng. Và những kẻ kế vị của Lei Shen, người sau càng tàn bạo hơn người trước. Lão phe lần ngôi hoàng đế kế thừa những gì Lei Shen để lại và có biệt danh The Slave Binder, kẻ trói buộc nô lệ. Hắn sống một cuộc sống trụy lạc và có sở thích biến thái là bắt lũ trẻ con của các gia đình nô lệ rồi đưa chúng lên trường thành Serpent Spire để làm thức ăn cho bầy bọ ngựa. Một nạn nhân của bi kịch đó là một thầy nấu rượu tên Can. Con trai ông cũng bị đưa đến chỗ bầy bọ ngựa và vợ ông đã chết khi ngăn việc đó lại. Sau khi đám Mogu rời đi, đây là một căn nhà và gia đình tàn nát. Can gần như tuyệt vọng. Can ngẫm nghĩ về kiếp nô lệ của dân tộc mình
và đi đến một kết luận. Sự tàn nhẫn cực độ không phải chứng minh sức mạnh của các Mogu, mà biểu hiện như sự yếu đuối của chúng. Chúng đã dần trở nên phụ thuộc vào các nô lệ. Nếu không có họ, chúng chẳng là gì cả. Dù bị cấm sử dụng vũ khí, Càng vẫn luyện tập thường xuyên, và ông phát hiện có thể sử dụng chính cơ thể mình làm vũ khí bằng các điều nhảy uyển chuyển. Ông dễ dàng qua mắt đám Mogu mà không để chúng biết ông đang luyện võ thuật. Càng biểu diễn môn võ mới này cho các Benarin khác, khiến họ thích thú và xin Càng dạy họ cách chiến đấu mà không cần vũ trang. Càng đồng ý, và tin tức về môn võ mới lạ này của ông lan truyền nhanh chóng. Và biệt danh The Fist of First Dawn, nắm đấm của bình minh đầu tiên, cũng đi cùng với tên tuổi ông từ đó. Hàng trăm Benarin làm theo lời dạy của Càng rèn luyện môn võ mới này. Về sau, họ được gọi là Monk. Càng đã đứng lên lãnh đạo cuộc tấn công đầu tiên vào hầm mộ Mogusan, nơi chứa cỗ máy Nalaksha, thứ đã biến các Mogu trở nên mạnh mẽ. Võ thuật của Càng đã phát huy hiệu quả, và quân khởi nghĩa đã đuổi được đủ Mogu ra khỏi hầm mộ. Chiến thắng này không chỉ là viên gạch đầu tiên cho công cuộc khởi nghĩa và cổ vũ tinh thần cho các Benarin, mà còn thu hút các chủng tộc khác nổi dậy. Tộc Hozen, Chinyu, Rummo và một chủng tộc to lớn nhìn giống như bò Tây Tạng, được gọi là loài Yogon, tổ tiên của Tauren. Tất cả được cùng nhau cố gắng lật đổ đế chế Mogu. Sự hợp nhất này khiến quân số con yêu quân tăng mạnh và nhanh chóng đẩy lui quân Mogu về kinh thành. Càng nghĩ đây chính là lúc để kết thúc mọi chuyện. Càng không hề lưỡng lự, đích thân những đầu quân tiên phong tấn công thẳng vào kinh thành. Ông đối tay đôi với Lao Phe và đánh bại hắn. Nhưng không may là ông cũng bị thương rất nặng và qua đời không lâu sau đó. Hân hoan trong chiến thắng, các nô lệ đã được tự do. Họ quyết định trả thù các Mogu còn sống sót. Họ trả lại chúng như những gì chúng đã làm với dân tộc họ cả ngàn năm qua. Nhưng một trong những đệ tử ưu tú nhất của Càng đã làm yên con khát máu này lại, là người nắm giữ bí mật về lịch sử của loài Benarin. Người đệ tử Son luôn khắc ghi các triết lý và câu chuyện của sư phụ Càng. Son cứ kể đi kể lại những câu chuyện của Càng với các nô lệ được giải phóng, nhắc nhở họ thế nào mới đúng là công lý tích thật của ông, chứ không phải là trả thù. Khi những câu chuyện của Son được truyền đi, rất nhiều người bắt đầu giác ngộ, và là khởi đầu cho thời kỳ hòa bình thịnh vượng tại thung lũng Hoa Vĩnh Cửu. 100 năm sau cuộc cách mạng của tộc Benarin, đế chế Cho Sanarari, đồng minh của đế chế Mogu trước kia, vốn được Lê Sen hứa tặng cho một vùng đất rộng lớn ở thung lũng. Nhưng sau khi Lê Sen chết và tộc Mogu bị lật đổ, thì là hứa theo gió bay. Không chấp nhận như vậy, Mengazi, hậu duệ của Sunatra, vì đại tư tế khi xưa đã thỏa thuận với Lê Sen, quyết định dùng vũ lực với tộc Benarin. Loài Cho tiến quân về phương Nam với ý định chiếm lấy một mảnh đất màu mỡ ở phía bắc đỉnh Kunlai, nên đã tấn công một ngôi làng thanh bình của Benarin. Khi tin tức về cuộc xâm lược tới tại cái hùng miêu, sự hoang mang bắt đầu tràn ngập. Họ biết mình không đủ sức để ngăn cản loài Cho. Họ vô vọng nhận ra mình bị áp đảo cả về số lượng lẫn chiến thuật. Loài Cho máu chiến, xung trận trên lưng khủng long và dơi khổng lồ, và những đòn không kích hoàn toàn khiến các Benarin bất lực. Nhưng thời thế tạo anh hùng, một cô gái tộc Benarin tên là Chian đã tìm thấy một con vân long con, cô độc và bị thương nặng sau một cơn bão kinh hoàng khi cô còn nhỏ. Loại vân long này thuộc tộc Serpent, chứ không phải tộc của các Trojan Aspect đâu nhé. Khi đó, loài Benarin xem lũ vân long biết bay là những con thú hung dữ bất trị. Nhưng Chian đã chữa trị và làm bạn với nó. Cô đặt tên cho nó là Lo. Khi quân Cho Sanarari tiến quân vào rừng ngọc bích, càn quét các võ tăng Mon, Chian và người bạn rồng của mình đã lao xuống từ trên những đám mây. Ngọn lửa thịnh nộ của Lo phá tan hàng ngũ quân Sanarari, buộc chúng phải rút lui. Tin tức về chiến thắng bất ngờ đó truyền đi khắp thung lũng, và rất nhiều người đã đi theo bước Chian. Họ thuần phục những con vân long mạnh mẽ, và rồi một đội không quân nhỏ được thành lập để chinh chiến cạnh Chian. Những Benarin dũng cảm đó thành lập ra hội vân long. Loài Cho biết rằng chỉ có Sấm Vương mới đủ sức mạnh để tiêu diệt những con vân long phiền nhiễu kia, nên Megazi quyết định hồi sinh Lê Sen. Trước đây, Lê Sen đã chạy bí quyết để hồi sinh hắn ta cho tộc Cho, bởi vì hắn không tin bất kỳ Mogu nào. Và một trận không chiến đã diễn ra gần lăng mộ nơi xác của Lê Sen được cất giữ. Chian liều lĩnh hy sinh tên mình để giết Mengazi, khiến đội quân Sanari nhanh chóng tan rã và rút lui trong nhục nhã. Nhờ hành động anh hùng này, Chian đã kịp ngăn lời Cho hồi sinh từ Sấm Vương đáng sợ kia. Một lễ hội ăn mừng lớn diễn ra khắp thung lũng, nhưng đồng thời cũng khóc thương cho những sinh mạng đã mất đi, đặc biệt là Chian. Các vân long kỵ sĩ tưởng niệm Chian bằng cách ghi lại những lời của cô. Trong hội vân long, truyền thống huấn luyện và làm bạn với những sinh vật oai hùng đó của Chian sẽ còn mãi trong suốt cả ngàn năm sau. Trong nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ hoàng đế yêu hòa bình đã cai trị vùng đất xung quanh với Eternal Blossom, đây được gọi là Pandaria, đến thời của hoàng đế Sao Hao. Theo truyền thống thì mỗi khi lên ngôi, mỗi hoàng đế được thỉnh một vị Chinyu Water Speaker về để xin dự báo trước tương lai của triều đại mình. Vị Water Speaker của Sao Hao đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ.
và những con quỷ đói khát. Những vương quốc chìm trong ngọn lửa màu xanh lục bệnh hoạn, và đất đai gào lên nỗi đau đớn thống khổ. Ten 1000 years ago, all the continents of Azeroth were as one. And it is said that all the rivers in the world flowed to one magical place. This was the ancient empire of Pandaria, nestled in the most fertile of river valleys at the far end of the world. Behold, the last emperor on the day of his coronation. His name was Xiao Hao. Young Xiao Hao was born to be emperor and wanted for nothing. The wealth of the great Pandaren Empire was his to command. All Pandaren emperors begin their reign by consulting with the great Jinyu elders. It was said that the Jinyu could talk to the rivers, that they could hear whispers of the future in the rippling waves. The great water speaker closed his eyes and listened to the rivers. He listened for the emperor's long life and prosperous realm, but he heard something else entirely. The wise old Jinyu saw a faraway land, a kingdom of elves grown bold in their arrogance. He saw a pit of fire, a great maw opening upon countless horrors. Numberless demons were about to pour forth onto Azeroth, rending the land, corrupting all they touched. Even if the demons were defeated, the world would be forever broken, the continents forever shattered. Emperor Xiao Hao watched in disbelief as the Jinyu water speaker reeled from the terror of his vision. "What did you see?" Xiao Hao asked. "Long life? Prosperous realm?" But the future held neither for the last emperor of the Pandaren. No, young Xiao Hao could not rest on the riches of his empire. If he was to save his land and his people, he would be called to do something great. He would embark on an epic journey. He would sacrifice all that he was. This is his story. Tai họa đó là hậu quả của trận chiến cổ đại giữa tộc Nai Elf và Burning Legion. Để bảo vệ vùng đất, Xiao Hao dùng sức mạnh của mình tách Pandaria ra khỏi đại lục địa, nhưng có thứ gì đó ngăn cản, khiến ông không thể thực hiện việc đó. The horrible vision of the Sundering weighed heavily on Emperor Xiao Hao. Cold and alone, he ascended Mount Neverest, seeking wisdom from the Jade Serpent. "What troubles you, young Emperor?" the Spirit of Wisdom asked. Xiao Hao replied, "Countless demons will soon pour over Azeroth. What must I do to save my kingdom?" The Jade Serpent answered, "Seek out the heart of Pandaria, for the answer lies within."
But how can I find it? The Emperor protested. Your emotions cloud you, said the serpent. Free yourself of these burdens. Let the land be your teacher. But the Emperor did not understand. He sulked back to his home in the Jade Forest. As he traveled, he commiserated with his old friend, the Monkey King. I was to have a long life, a prosperous realm, the Emperor cried. I cannot do this. Relax, said the Monkey King. We are in this together. As he spoke, the four winds began to howl. A great gust blew the Monkey King away. The Monkey King laughed and called out above the growing storm, Sorry, you can't fight fate. The Emperor cried out for his friend. No, wait. I cannot do this alone. And in that moment, all of Xiao Hao's uncertainty was manifest in a terrible dark energy, a Sha of doubt. The more the Emperor struggled, the more he weakened. The Sha would surely overtake him. Then, Xiao Hao remembered the wisdom of the Jade Serpent, and he looked to the land for answers. Nearby, the bamboo of the Jade Forest was also threatened. The reeds that stood rigid against the gale broke under its force. But the reeds that bent with the wind endured the storm and prospered in the rain. Xiao Hao realized the lesson of the reed. And when he turned his back to the Sha, suddenly, all his doubts vanished. He knew he could be more than just Emperor. The four winds carried the laughing Monkey King over the valley and through the wilds. The Emperor's faith led him onward to save his friend and to stop the terrible sundering the Water Speaker had foreseen. Nguyên nhân cho viễn cảnh tăm tối đó chính là tên Yasara. Những tàn dư khi xưa của hắn vốn đã rơi rải rác khắp thung lũng hoa vĩnh cửu và những vùng xung quanh. Dần dần, tà khí của tên Ogot ngắm vào vùng đất linh thiêng. Chúng bám vào và tăng cường những cảm xúc tiêu cực, tạo ra những linh hồn độc ác gọi là Sha. Emperor Xiao Hao, free of doubt, pursued his friend, the Monkey King. With the wind at his back, Xiao Hao ran. But in his haste, the Emperor stumbled into the dense and untamed swamps of the Krasarang Wilds. No! The Emperor cried out. He fought to free himself, but only sank further. The more the Emperor worried, the deeper he sank. His worries had taken form, the Sha of despair. Xiao Hao cried out, "Help!" Far above, the majestic red crane of hope soared. "Why do you struggle so?" the crane asked. "I have lost my friend, my kingdom," Xiao Hao cried. "It is hopeless." "Your friend is not lost," the crane replied. "You are." Again, Xiao Hao looked to Pandaria for the answer. He saw the great tree growing in the middle of the swamp. The branches reached for the heavens.
but its roots stretched deep into the earth. Xiao Hao's feet found purchase. With hope in his heart, the Emperor reached upward, and the grip of despair loosened. I must never forget who I am, he said. I am the Emperor, and I will save this land. Xiao Hao could hear the Monkey King's laughter on the wind, but it came from the west, beyond the Serpent Spine wall. This was the land of the Mantid, mortal enemy of all Pandaren. I cannot do this, Xiao Hao decided. Trembling, the Emperor turned to leave. Where are you going? Asked a voice. I'm afraid to go on, said the Emperor. Looking into the wastes, he saw a great black ox. Just follow your feet, the black ox said. They will know the way. Xiao Hao descended the wall and crept through the strange realm. To the Emperor, it was a waking nightmare. But his feet led the way. Soon, he heard a dreadful sound. Three vile Mantid warriors argued how they would split up and devour their prize, the Monkey King. Xiao Hao was paralyzed with terror. The insidious Shaw of Fear held him in place. The voice of the ox came to Xiao Hao, saying, "You must not let your fear control you, my Emperor. You must control your fear." Xiao Hao looked once again to the land for answers. The great Kaipari trees of the town-long steppes were legendary for their sap. In one bead of amber, Xiao Hao found his answer. I will not be paralyzed by fear, the Emperor proclaimed. Xiao Hao hurled his weight against the nearest tree, and giant globs of sap rained down from above. And now it was the Mantid who were held fast as they struggled against the sap. The Emperor had saved his friend. As they fled, the Monkey King was overwhelmed by doubt. "Emperor, we cannot do this alone," he cried. "You should create an army to crush the Mantid once and for all." Free of his doubts and master of his fears, the Emperor was more confident than ever. "No," said Xiao Hao. "The storm that burns the sky comes for the Mantid as well. We need an army to crush a legion." Lo lắng và bất định, Sao Hao đi tìm các August Selecho huyền thoại và ông bạn tốt Hậu Vương nhằm giải đáp cho những ảo cảnh tồi tệ đó. Với sự giúp đỡ của họ, hoàng đế đã trục xuất được những cảm xúc đen tối trong trái tim ông. Đó là nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, giận dữ, thù hận và bạo lực. Những cảm xúc tiêu cực đó xuất hiện dưới dạng thực thể. Chúng hiện thân thành những con sa mạnh mẽ. Sao Hao dùng sự thông thái của mình để đánh bại từng con một và khóa chúng sâu bên dưới Pandaria.
chúng sẽ ở đó và thoi rửa dưới lòng đất. The last emperor of Pandaria faced a terrible fortune. A burning legion set to tear the world asunder. He had cast away his doubt, despair, and fear. Now, confidence brimming, he would build an army. High atop the peaks of Kunlai Summit, the 100 greatest warriors of Pandaria perfected their arts under the watchful eye of the White Tiger, the spirit of strength. I need an army, Xiao Hao announced. I have come for my warriors. But the White Tiger recognized the great darkness within the brash emperor. Why do you fight? The tiger asked. Xiao Hao bristled. To destroy demon hordes, to crush those who oppose me. No, that is no reason to fight, the tiger said. You are indeed fearless, but still, you are burdened. The emperor scoffed, so the White Tiger issued a challenge. Take this staff, and if you can touch any one of my warriors, they are yours to command. Spurred on by the howls of the Monkey King, the emperor spun about, thrusting and swinging the staff. But the warriors easily dodged his every blow. Furious, Xiao Hao roared. The sum of all his rage, the Shah of anger burst forth. The emperor fumed and broke the staff over his knee. Violence and hatred erupted. You see now why you are not ready to lead? The White Tiger proclaimed. Your anger does not empower you. It makes you weak. Defenseless, Xiao Hao faced the darkness he had created. As one, the Shah struck out. But as the smoke cleared, the emperor stood, unharmed. The shape of a mighty warrior lay broken at his feet. A warrior who had paid the ultimate price to save his emperor. Xiao Hao's heart swelled as he knelt humbly before the White Tiger. My rage exacted a heavy toll, the emperor said. A single sacrifice has shown me the power of fellowship, of love, of peace. The White Tiger nodded. Again, I ask, why do you fight? For home and family, Xiao Hao replied. For the people I protect. For them, I would give my final breath. Thank you, White Tiger. Relieved at last of all his burdens, the Emperor rose. Come, Monkey King, we must go to the heart of Pandaria before all is lost. As the Emperor and his friends set out, the skies grew black, for the time of the sundering had come.
để canh gác lũ xa. Sao Hao đã lập nên hội Shadowpen, ảnh kiếm. Rồi Sao Hao định chia tách xứ sở của mình khỏi phần còn lại của Kalimdor. Vị hoàng đế tập trung sức mạnh, nhưng dù ông có cố thế nào cũng không thể thành công. Sao Hao tuyệt vọng, lần nữa cầu xin sự trợ giúp của vị August Celestial thông thái là Bích Long Yulon. Bà xuất hiện trên bầu trời đục ngầu và nói cho Sao Hao biết rằng Pandaria không phải là đế chế của riêng ông ta. Mọi thứ ở Pandaria đều được kết nối với nhau. Mọi thứ ở Pandaria đều là một. And so Xiao Hao came to the heart of the land, the sacred veil within the center of his empire. Purged of all his burdens, the emperor radiated enlightenment. Inside the veil, his people huddled for shelter. They knew that the end of the world had come, and they cried out for the Emperor to save them. People of Pandaria, Xiao Hao declared, stay calm, focus your minds, and together we will make it through this. But his people did not understand. As Xiao Hao gazed upon their faces, he saw the burdens that he had overcome. He recognized doubt and despair. He saw his people frozen in fear or trembling with anger. And he knew that they had little time to learn what he had learned. My people need time, the Emperor realized. And in that moment, the Emperor recalled the lesson of the Jade Serpent. Seek out the heart of Pandaria, for the answer lies within. As Xiao Hao reflected on his journey, he looked to the land and saw a single blossom in the wind. No matter the burdens I faced, he thought, the land provided guidance. But the truest answers always came from within. And then it became clear. I was to have a long life and a prosperous realm. But I am more than just Emperor. I now know what I must do. For I am the heart of Pandaria. People of Pandaria, Xiao Hao proclaimed, you are not yet ready to face the storm that comes for you. And I cannot stop it. But you will weather this storm, and many more. For I will give you the time to learn the lessons that I have learned. And then, the last Emperor of Pandaria sacrificed all that he was, and all that he would be, and gave his final breath to become one with the land. A dense mist surrounded and protected his empire. And while the rest of the world broke apart in the fury of the Sundering,
Pandaria set itself free. Hidden by the Emperor's breath, it drifted out to sea like a blossom on the wind. The trees in the vale have never stopped blossoming, and in time, we Pandaren learned to live as our Emperor lived. His lessons endure in the temples of his land, and from the snowy peaks of Kunlai summit, he watches over us. And it is said that if we listen very closely, he speaks to us still through the mists. These are the Emperor's gifts to us. And this is Pandaria. Sau đó, Sao Hao như giác ngộ. Để bảo vệ xứ sở của mình, ông cần phải trở thành một với nó. Với tâm trí và trái tim ta sẵn sàng cho nhiệm vụ khó khăn. Sao Hao sát nhập linh hồn mình vào chính vùng đất và ép nó tách ra khỏi phần còn lại của Kalimdor, từ đó bảo vệ nó khỏi sự kiện chia tách lục địa The Great Sundering. Tinh chất của chính ngài bao phủ lấy Pandaria như một màn sương che mờ vùng đất. Cho đến 10.000 năm sau, vùng đất vẫn được làn sương này che giấu khỏi thế giới bên ngoài, và các Pandaren hài lòng với cuộc sống phía sau màn sương dày bao quanh xứ sở của mình. Tất cả họ đều tin rằng phần còn lại của Azeroth đã bị tiêu diệt sau vụ chia cắt tinh hoàng. Nhưng một Pandaren trẻ tên Liu Lang không tin điều này. Ông thường lang thang ở những vách núi và nhìn ra biển cả, tự hỏi rằng có thứ gì tồn tại phía bên kia đường chân trời. Tính hiếu kỳ của ông là dẫn tới một tuyên bố táo bạo. Ông sẽ đi phượt, sẽ là phượt thủ đầu tiên băng qua cái đại dương và khám phá xem thế giới bên ngoài giờ ra sao, bỏ ngoài tai như là cảnh báo và chế nhạo của các Pandaren khác. Liu Lang chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm và bắt đầu hành trình của mình. Trên lưng một con rùa nhỏ tên là Sensinsu, ông giống thuyền đi xuyên qua màn sương dày đặc. Thời gian trôi và không một tin tức gì từ Liu Lang. Các hùng miêu khác tin rằng ông hẳn đã phơi xác nơi đất khách quê người. Nhưng rồi 5 năm sau, Liu Lang quay về. Ông kể lại những câu chuyện phi thường về những vùng đất bí ẩn và những dân tộc ở phía bên kia đại dương. Sau khi lấy thêm nhiều hàng hóa dự trữ, Liu Lang lại tiếp tục lên đường. Cứ mỗi 5 năm, Liu Lang lại về một lần. Và càng lúc, chú rùa biển Sensinsu lại càng trở nên to lớn hơn. Và có nhiều hùng miêu đã quyết định đi cùng Liu Lang khám phá thế giới. Truyền thống này tiếp tục suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi con rùa của Liu Lang lớn bằng một hòn đảo khổng lồ. Nó trở thành nhà cho hội phật thủ Wanderer và được đặt tên là Wandering Isles, hòn đảo lang thang. Hòn đảo này đi đến khắp nơi trên thế giới, và mỗi khi các Wanderer dừng lại, họ đều giao du với các chủng tộc bản địa, tìm kiếm hương liệu mới và nguyên liệu cho thứ rượu cực phẩm của họ. Chen Stormstout là một trong số đó. Ông gấu trúc này xuất hiện trong Warcraft 3 và là bạn đồng hành của Rexxar, ái tướng của Worship Troll. Câu chuyện của các hùng miêu tạm đến đây thôi. Ở phần sau sẽ là câu chuyện về con cưng của Blizzard, Worship Troll nhé. Đừng quên like và subscribe nếu video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.